Welcome back to Crown TV. You can give us an SMS code to via 221346. You can give us a WhatsApp. You can WhatsApp us using our WhatsApp number, which is 0791809291. Our FB handles are at Crown TV. Our X account is at Crown TV, same to our Instagram. Link with us as we engage in this conversation. Welcome back. President William Ruto has promised the government will complete the construction of 11,000 JS classrooms by January. According to him, the Ministry of Education and the National Treasury have laid out plans to avert any hiccups. The lack of facilities in JS has led some to advocate the moving of grade 9 to secondary schools. However, the Education Ministry has said that it will remain in the primary section to ensure continuity and adherence to the CBC guidelines. The government must move with utmost speed to avert the looming crisis. Back to my panelist, Mr. Brian. Tukizingatia swala hili la grade ya 9, je, hawa wanafunzi watakapohitimu grade ya 10 ama 11 haswa, je, ni wazo gani kwako? Watakuwa wamefaidika ama watakuwa pia wamepoteza kwa kiwango kidogo au kiwango kingi? Na hao wanafunzi ambao wanatumia mfumo huu wa CBC maarufu competency based curriculum, hatuwezi tukasema kwamba watakuwa wamepoteza kitu chochote, kwa sababu ukiangalia kama nilivyokuambia pale awali kwamba hawa wanafunzi wanafanya kile ambacho wao wenyewe wanakijua toka ndani yao. Unaona? Hivyo basi watakuwa wamesaidika pakubwa na wanahitajika sasa kunolewa zaidi watakapoendelea na viwango vya juu vya masomo. Hivyo wakimaliza hiyo grade 9 kama serikali inavyoelezea, zaidi watatakiwa tu waendelee kunolewa zaidi ili wawe waelendi zaidi. Lakini wanafunzi hawatakuwa wamepoteza kitu chochote. Watakuwa kwa vizuri. Asante. Wazazi wa wanafunzi hawa, je, una mwanafunzi wa CBC? Mimi sina mwanafunzi wa CBC. Hujapata jiko? Bado sijapata. Asante na kutakia kila laheri. Hawa wanafunzi wa CBC na wengineo, je, ni hatima yako, ni hatima gani inawaandama? Kwa mfano, unapata wakitaka kuwa kuna mwanafunzi ambaye anataka kuwa mwanasheria, kuna mwanafunzi ambaye anataka kuwa daktari. Je, mfumo wa 844 system, je, waliweza kuwa daktari walivyotarajia? Na mfumo wa CBC system, je, watakuwa daktari wanavyotarajia? Wewe ulikuwa unataka kuwa mwalimu, mfumo wa CBC ulivyo, mtoto kama nilivyokuambia, mtoto anaingia masomo. Hivyo basi hata udaktari, kuna wale watoto ambao wanapenda kufanya mambo ya daktari, yule mtoto ambaye anataka akikuwa mkubwa awe mwalimu kwa mfano. Sasa haya yote yatafanikishwa na serikali. Hivyo huu mfumo si mbaya, wanafunzi hao wote yale ambayo ni matakwa yao yatatekelezwa na serikali, na hivyo basi kuna uwezekano kwamba wataweza kutimiza ndoto zao na hatima yao iko vizuri. Asante. Thank you so much. Now back to you, Madam Rita, the principal of Benin Girls High School. So we have a lot of job challenges in this country, Kenya. We have many teachers who have not got their TSC number. We have many students who have dropped out of school because of school fees and any other reasons. We have parents who are busy struggling to pay fees for their students, but their students are not giving back what they need. So the issue of job crisis, for example, the issue of lack of employment to some teachers. What do you, is the government delivering, is the government employing more teachers? The other day I heard that 46,000 teachers who are employed by TSC concerning their permanent terms. They are now permanent. So are the government promising to employ teachers, and are they doing what they have promised? Thank you for that. The government has
placing more initiative to employ teachers, like the recent 46,000 teachers, and we can account that there are more teachers that still need to be employed by the government. So we have seen recently that the government is also purporting to export some education arts teachers to other countries so that they can weigh off the crisis of joblessness as teachers is concerned. So we are hoping that next year the government is still going to recruit more teachers, of which is going to help the teaching sector. Yes. Thank you. And you find that in these senior secondary schools, we have non-teaching staff, we have teaching staff. So the government promised, the other day the Dons went for strike and they increased the amount of their payroll of the lecturers. And are you satisfied with your payment, or we are expecting more strike concerning the secondary schools teachers? We are still expecting more strike. We are not satisfied. Yeah. We're expecting more strike. More strike. Thank you. So we have a crisis in junior secondary. So will this crisis, what about you are taking CBC? What is your knowledge about CBC? Are you satisfied with the CBC, or the government could retain the 844 system, madam? For me, I will still prefer the 844 system because that system, it is where most of us have been through it. Yes. And we understand it better. Yeah. Yeah, as compared to the CBC curriculum. Thank you. So you could have retained the 844 system if you are the government. Yeah. Yeah. But wanasema wengi wapi? Yeah, wengi wapi? Naam. Tunawarejesha. Asante. Kwa hivyo, I want to talk about the KCSE exams that have just finished. Your school, I've not heard that it was among the schools that were caught in the cheating multi-practices. So, can you tell us how you prepared your students, and how are we expecting the results? And is your school among the schools that will be called out as emerging schools? Yeah, for me, I'm having high hopes because we prepared the students earlier in advance. The syllabus were completed right away in term 1, and the remaining term 2 and term 3, it was just pure revision. So in matters of cheating, there were no cheating in the examination because most of them were prepared well, and the teachers were there foot and nail in all times to prepare them. So I'm expecting to be ranked at the top in the nation. Did you receive any visitors during the exams period of KCSE from the Ministry of Education, or from the NEC, or from the Quality and Assurance Body? Did you receive visitors? They were coming to supervise exams? Yeah, they supervising, checking in and out. With us, Crown TV, we enabled to visit some schools taking news, and we saw that the gates were just open. It was an order from the Ministry of Education, especially NEC. So what was the essence of the school gates remaining open during the exam period? The gates were open so that to facilitate easy access of the quality assurance team, so they can get in easily without any hindrance. Thank you so much. So as we're coming to a closure of this discussion, I just want to ask Mr. Brian, kwa mfano wewe ni mwalimu wa CBC, wa mfumo wa CBC, na wewe ni mwalimu wa mfumo wa 844, na yeye anasema kwamba angesimama kidete na mfumo wa 844, na wewe unasema kwamba mfumo wa CBC una manufaa yake. Je, utamwambiaje? Watu wasema kila mtu wao wana kazi yake tofauti, ama kila mtu ana different. Hivyo basi kulingana na mimi CBC ni nzuri. Alafu kulingana na yeye mfumo wa 844 ni mzuri vile vile. Huwezi kumshawishi mtu apende kitu ambacho yeye mwenyewe hakipendi. Ila kulingana na mimi CBC si mbaya. Vile vile 844 si mbaya. Lakini tunaenda na vile ambavyo serikali inatupanga. Birita, tukizingatia serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na mfumo wake wa elimu, ingawaje mfumo wa CBC ilikuja
ukitaka kutoka mamlakani and tukizingatia serikali ya Bwana Ruto, je, ni rais yupi ambaye ameweka manufaa na amewekeza elimu kwa kiwango cha juu? Sasa mimi naona wote wamejikaza kabisa kidete. Yeah. Wote wamejikaza kidete. Wote wamejikaza. Tukizingatia yule aliyekuwa waziri wa elimu toka kule, kwa mfano Bwana Matiang'i aliweza kukuja na akafutilia mbali wizi wa mtihani katika mashule. Tukaweza pia na Profesa George Magoha aliyekuja na ambaye pia ni marehemu, tunasema ya kwamba ni mwenda zake. George Magoha alijaribu pia kusimama na elimu, na tukapata pia waziri wa elimu ambaye ni aliyechaguliwa na Rais Ruto hivi majuzi, ambaye alireplacewa, kwa mfano nikitumia lugha ya Kiswahili kwa kutohoa, alireplacewa na Migos. Nikumbushe jina ya huyo waziri. Ezekiel Machogu. Thank you. Alikuwa anaitwa Ezekiel Machogu. Kwa mfano, hawa waziri wanne, ni yupi aliyefanya kazi bora zaidi? Bwana gani? Kama ulivyosema pale awali, nasema wengi wapi. Naam. Hawa waziri wote wamejikaza kweli ndio. Lakini kulingana na Wakenya wanaonelea kwamba ukisikia maoni wengi wa Wakenya wengi nasema kwamba Daktari Fred Matiang'i alifanya kazi vizuri zaidi kuliko wote. Hivyo waziri Matiang'i alikuwa yuko vizuri, Migos Ogamba pia ambaye yuko sasa pia anajituma, wote wako sawa. Asante. Thank you. Madam Rita, as we finalize, according to the education system of other continents, like for example in the United States of America, in London, and in Kenya or in Africa, for example, most of students, they go overseas to learn and they come back to be employed in Kenya. And what is can we employ other system of education in overseas and come to use it here, or can we go to learn overseas? So what is the quality of education between African education and Western education? The quality of education, I think it's not that different, because we still have others also coming over here in Kenya to learn from here and then go back to work there. We still have hours going there. So the quality of education is still the same. Okay. So, and the university strike, we can talk about the university strike as we finalize. So they were increased about their salaries, and the students, they went 1 month without lectures, but they are finalizing their semester. So Bwana Brian, kulingana na mgomo wa wahadhiri, ni jambo lipi ambalo unaweza ambia serikali izingatie na kurekebika? Na mimi ningependa kuambia serikali kama itawezekana kuangalia sana matakwa ya hawa waajiriwa, hasa kama wahadhiri, wauguzi pia hivi juzi pia wanafanya mgomo tena, lakini kuangalia sana matakwa kama ya wahadhiri, kwa sababu pale ambapo wanafunzi wanaketi kwa karibu mwezi mzima bila masomo, hilo ni jambo ambalo si nzuri kwa taifa njema, taifa lilo na sifa nzuri kama taifa la Kenya. Hivyo serikali zingatie sana kama haya. Thank you. Thank you. I want to pass through your messages. I can hear a message from Samuel Koril from Marsabit County saying that the government should look upon the education sector because the education is the equalizer of everything. I'm getting a message from Mercy Cherop from Eldoret, Singishu County, who is saying that the Ministry of Education is facing a lot of challenges with grade 9 crisis, but the government should put that as a priority. Also, an FB messages in our FB account, I can see Bravin Masinde from Kakamega County saying that the grade 9 students who are the pioneers of CBC are the most challenging class because the syllabus or the textbooks, some of the schools have not even received the textbook, so that is a crisis. From my X account, I can see at Moses Wasike saying that the address of the CBC should be looked upon with sensitivity because it's an issue affecting schools in public in this country. Welcome to our
engagement on our Crown TV platforms as we engage in this conversation. Our esteemed viewer, we have come to the end of this morning TV show conversation in Crown TV, and we have digged deep concerning grade 9 crisis and the education sector. I had a lot of I had a lot of issues with my panelists here, and we want to say thank you for being part and parcel of this Crown TV morning show. So as we cut it, or we were saying parting it short, or I don't know how English people say. So what is your last say, or what is your last take? And utasalimia tu wale ambao unataka kuwasalimia, nikikupatia fursa ya kusema jambo la mwisho kwa dakika 2 hivi tukimalizia mazungumzo haya ya nyeti. Na mimi kile ambacho ningependa kusema ni kwamba taifa la Kenya sote tuwe wananchi wazalendo. Tuendelee kuombea viongozi wetu na vile vile tuzindi kuombea taifa la Kenya, na imani ipo siku Kenya tutasimama imara na tuwe taifa lenye sifa nzuri Afrika na dunia nzima. Na asante. Ningesalimia nani kwa mfano? Ningependa niwasalimie watazamaji wote wa Crown TV, nyote msalimike na nawatakia kila la heri maishani. Asante. So the principal of Lubini Girls High School, what is your last take concerning this conversation and Crown TV, and who do you greet, who is watching you currently? Okay, thank you. I appreciate the Crown TV for this opportunity, and I want to appreciate even the discussion here. And I greet all who are watching from far, and all that I stay with you in Goma and Lubini. Thank you so much for this program. Thank you. My esteemed viewer of Crown TV, you have come to the end of this morning show. Let's meet tomorrow as we dig deep concerning this topic and other more topics arising in this country of Kenya, whereby since the Gen Z protest to the parliament, this country has faced a lot of problems, but the government, the Kenya Kwanza government, is trying to solve these problems, but the electorate are rejecting everything that the Kenya Kwanza government is protesting, is bringing on board or is tabling. But the members of parliament went ahead and voted yes for the reject bill, whereby the Gen Z went on the streets and made the President Ruto to dismiss the cabinet secretary and came with new chain of cabinet secretaries. But my future to Kenya, or my prayer to Kenya, or where I see Kenya in the next 10 years, is that we should be patriots of this country. We should love our country, and we should not love our stomach. Concerning the Ministry of Education, I want to address this issue, and the Crown TV should make sure that the Ministry of Education sort this grade 9 crisis with a lot of concern. I've been your host, Wayne Wanda. Let's meet tomorrow, same time, same place. Have a good day, good morning. Graph, how many minutes? Thank you. Hello. Thank you so much.